Naam, hujambo popote ulipo mwana dunia, karibu sana katika makala uyapendayo, makala yanayoangazia taarifa za kimataifa. Makala ambayo yameandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka. Mzozo baina ya Israel na Wapalestina umeendelea kukithiri katika ukanda wa Gaza, huku Israel ikizidisha mashambulizi dhidi ya kundi la Hamas. Vikosi vya Israeli vimeendeleza mashambulizi ya nchi kavu kwenye ukanda wa Gaza, huku idadi ya vifo ikizidi 8,000 na zaidi ya watu 20,000 kujeruhiwa. Mashambulizi hayo yanaendelea huku nguvu za umeme zikikatizwa na kukiwa na uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu. Shirika la Afya Duniani WHO liliibua wasiwasi baada ya kupokea ripoti kutoka kwa shirika la Kipalestina la Red Crescent likisema kwamba walipata maagizo ya kuwaondoa wagonjwa wote kwenye hospitali ya Al-Quds huko Gaza kutoka kwa jeshi la Israeli. Hata hivyo, shirika hilo lilisema kwamba ni vigumu zaidi kuwaondoa wagonjwa wote hospitalini bila kuhatarisha maisha yao na ya maelfu ya wengine wanaotafuta hifadhi humo. Wizara ya Afya ya Kipalestina ilitangaza kwamba Wapalestina 4 waliuawa kwa risasi za jeshi la Israeli kufuatia mashambulizi kwenye ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, ambako makabiliano makali yalizuka baina ya vijana wa Kipalestina waliojihami na jeshi la Israeli. Kwenye makabiliano na wanamgambo wa kundi la Hamas, vikosi vya Israel viliwaua watu kadhaa waliojifungia kwenye majengo na mitaro ya nchi ya ardhi na kujaribu kuvishambulia vikosi hivyo, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Israeli. Taarifa ilisema kuwa vikosi hivyo vilishambulia zaidi ya vituo 600 vya Hamas, yakiwemo magala ya silaha, maeneo kadhaa ya kurushia makombora yanayoshambulia vifaru na pia maficho ya kundi la Hamas. Nikiripotia meza ya dunia wiki hii kwenye runinga ya KBC, jina langu ni Freda Ouma. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha rasimu inayotoa wito wa kukomeshwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza ili kufanikisha uwasilishaji misaada ya kibinadamu. Rasimu hiyo inatoa wito wa mkataba wa mara moja wa kudumu na endelevu wa kibinadamu utakaofanikisha kukomeshwa kwa uhasama, ikiwemo kuwalinda raia, kuwalinda wahudumu wa mashirika ya utoaji misaada ya kibinadamu na vifaa vyao, na kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa raia wote wanaozuiliwa kinyume cha sheria. Rais wa kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Dennis Francis, alisema kuwa rasimu hiyo ilipitishwa kwa kura 120, huku nchi 14 zikipinga na nchi 45 hazikuwemo. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Jordan, Ayman Safadi, aliunga mkono rasimu hiyo. Kwingineko, Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri aliwasiliana kwa njia ya simu na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo walijadili njia za kuwalinda raia kwenye ukanda wa Gaza, hasa juhudi za kidiplomasia za kukomesha vita hivyo, kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya rais wa Misri. Al-Sisi pia alisifu rasimu hiyo ya Umoja wa Mataifa. Wakati huo, shirika la Red Crescent nchini Misri lilitangaza kwamba malori 84 yaliyobeba vyakula, misaada ya kibinadamu na kimatibabu yaliwasili kwenye ukanda wa Gaza. Na hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni wa Iran, Nasser Kanani, alisema nchi hiyo imetoa pendekezo kwa shirika la ushirikiano wa Kiislamu libuni kamati maalum inayowajumuisha mawakili wa kimataifa kuandaa ripoti kuhusu uhalifu wa kivita wa Israel na kuiwasilisha kwa mashirika ya kimataifa. Nikiripotia Dunia wiki hii, mimi ni John Madanji. Rais William Ruto wa Kenya alizindua kiwanda cha uundaji simu tambuzi, huu ukiwa ni mradi wa pamoja baina ya kampuni za mawasiliano humu nchini Kenya za Safaricom na jamii na ile ya Kichina ya utengenezaji simu ya Shenzhen Telewan.
Rais Ruto alisema kuwa kiwanda hicho cha Afrika Mashariki IADAC kilichoko mjini Athi River, umbali wa kilomita 28 kusini mashariki mwa jiji kuu Nairobi, kitakuwa kikiunda simu tambuzi milioni 3 kwa mwaka. Rais Ruto alisema kuwa lengo la uzinduzi huo ni kuhakikisha kwamba katika muda wa miaka 5 ijayo kila Mkenya atakuwa na simu tambuzi. Mwenyekiti wa kiwanda hicho Joshua Chepkonyi, aliyepia afisa mkuu wa kampuni ya jamii, alisema kuwa kiwanda hicho kitabuni kati ya nafasi 300 na 500 za ajira za moja kwa moja, kukuza vipaji vya humu nchini na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi hii. Alisema kuwa kiwanda hicho kinanuia kuimarisha ujumuishaji wa kidijitali nchini, hasa ikizingatiwa kwamba 60% ya wananchi hawana simu tambuzi. Chila Kayaro Yogo nikiripotia makala ya Dunia wiki hii. Kadhalika, Baraza Kuu la Mpito nchini Sudan liliandaa mkutano katika jiji kuu la jimbo la Red Sea huko Port Sudan, ambao ni wa kwanza kabisa tangu vita vilipozuka baina ya vikosi vya kijeshi vya Sudan na kundi la waasi la Rapid Support Forces katikati ya mwezi Aprili mwaka huu. Mwenyekiti wa baraza hilo Abdel Fattah al-Burhan aliongoza mkutano uliohudhuriwa pia na naibu wake Malik Agar na wanachama wa baraza hilo Jenerali Shams Eden Kabash na Jenerali Ibrahim Jabir, kwa mujibu wa taarifa ya baraza hilo. Mkutano huo ulipongeza majukumu makubwa yaliyotekelezwa na jeshi la nchi hiyo na vikosi vingine kukabiliana na majaribio ya wanamgambo ya kulenga usalama na udhabiti wa nchi hiyo, kulingana na taarifa hiyo. Mkutano huo pia ulijadili masuala ya riziki za wananchi na juhudi za serikali za kupata chakula na dawa kwa raia wanaokabiliwa na hali ngumu. Makabiliano makali yamekuwa yakiendelea baina ya jeshi la nchi hiyo na kundi la RSF jijini Khartoum na kwenye maeneo mengine tangu tarehe 15 mwezi Aprili, ambapo watu 9,000 wameuawa, huku wengine zaidi ya milioni 5.6 wakipoteza makazi na wengine milioni 25 wakihitaji misaada, kwa mujibu wa taarifa ya naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kibinadamu Martin Griffiths tarehe 15 mwezi uliopita. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Akida Kasim. Na China imeendeleza uhusiano na mataifa mbalimbali kote duniani kwa minajili ya kuleta maendeleo na kuimarisha hali kote duniani kama hivi. Kampuni za Kichina zikiwemo Huawei, China Mobile International na Alibaba zilishiriki kwenye maonyesho ya kiteknolojia yaliyoandaliwa jijini Madrid nchini Hispania. Hafla hiyo ya siku 2 ilihudhuriwa na takriban wageni 15,000 na zaidi ya kampuni 400 na wahutubu 350. Na kampuni za Kichina ziliandaa maonyesho ya fursa za ajira katika jiji kuu la Zambia, Lusaka, kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Hafla hiyo iliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Zambia na kuungwa mkono na shirika la Zambia na China iliwavutia takriban kampuni 80 na wanafunzi 1,000 kutoka vyuo vikuu nchini humo. Na mkahawa mmoja nchini Uganda unanuia kutafuta fursa katika soko la China wakati wa maonyesho ya kimataifa ya China kuhusu uagizaji bidhaa. Wakuu wa kampuni hiyo, ambayo itaonyesha bidhaa zake za kahawa kutoka Uganda kwenye maonyesho hayo, walisema wanaimani kwamba watawavutia vijana zaidi wa Kichina watakaofurahia bidhaa hizo. Makala ya 6 ya maonyesho hayo yatakayoandaliwa jijini Shanghai kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 10 mwezi huu yanatarajiwa kuwavutia wageni kutoka nchi, maeneo na mashirika 154. Na kampuni moja nchini ambayo huuza nje vyakula vya baharini ilisema itahudhuria makala ya 6 ya maonyesho ya kimataifa ya China ya uagizaji bidhaa yatakayoandaliwa jijini Shanghai mwezi huu ili kuimarisha uuzaji wa bidhaa zao nchini China. Kampuni hiyo ilisema itaonyesha aina mbalimbali za vyakula vya baharini na kwamba katika muda wa miezi 2 ijayo inanuia kuuza makasha 5 hadi 10 ya vyakula hivyo nchini China. Na jengo jipya la bunge lililojengwa kwa ufadhili kutoka China kwenye eneo la mita 33,000 mraba
lilikabidhiwa kwa serikali ya Zimbabwe. Sheila Kayaro Yogo nikiripotia makala ya Dunia wiki hii. Mtazamaji, na katika kuleta amani, kuleta uwiano na usawa katika jamii, China ikiongozwa na shirika la Xinhua imekuandalia makala maalum leo hii katika lugha ya Kiingereza. Tutakuwa tunagusia swala nzima la kawi, kilimo, hali kadhalika utamaduni. Tizama makala haya. Nowadays, fossil fuels still account for over 80% of global energy production, and they are responsible for over 3/4 of global greenhouse gas emissions. No more hesitancy, no more excuses. The solution is clear. The world must phase out fossil fuels in a just and equitable way, and massively boosting renewable investment in a just transition. About 29% of electricity currently comes from renewable sources. According to International Renewable Energy Agency, the number should reach 90% by 2050, a goal that can only be reached by working together. On the once desolate Gobi grassland, 40 wind turbines are spinning day and night, creating a total installed capacity of 100 megawatts. They are boosting local development with a stream of green energy. Жасыл желікке толы шаһардың айналасында соғатын самал жел бір сәтке үзілмейді. Бұрын электр қуатын өндіру жеткіліксіз болатын. Солтүстіктен келетін электроэнергиясына тәуелді едік. Compared with coal-fired power plants of the same capacity, the Janata's wind farm can save annually almost 110,000 tons of standard coal, reducing carbon dioxide emissions by 289,000 tons. Қазір біз желді күндігі қолайсыз ауа райын таза энергияға айналдырдық. Осының арқасында электроэнергиясының құны төмендеп, оңтүстік аймағы көбірек электр қуатын өндіре бастады. Менің туған қалам Жаңатас өркендеп жандана түсті. On the Santa Cruz River in Argentina, the world's southernmost hydroelectric dams are being built. This Belt and Road Cooperation project between Argentina and China is helping fulfill Argentina's energy dream of being less dependent on imports. Mariano Musso and his colleagues are working to make it come true. El desafío que tenemos todos los años mientras dure la construcción es trabajar en el invierno en un clima muy rígido, un clima que nos desafía constantemente. Once finished, the hydroelectric plant can cover the daily electricity consumption of 1.5 million Argentine households, cut almost $1.1 billion in oil and gas import expenses each year, and even allow for the export of electricity to neighboring countries. In the University of Nairobi, a small but creative project brings renewable energy closer to students. The university partnered with Chinese companies to conduct a solar rooftop project on the campus of Chiromo. The average daily output of the project is around 110 kilowatt hours. Taking into account the impact of reduced sunlight during the rainy season, it can produce over 30,000 kilowatt hours per year. Students are invited to participate in the operation of the project and learn about solar energy engineering technology. I did my master's in physics, but then now I specialize in solar energy. I learned a lot from the talk. Other students where maybe they can they're not even sure what to do after they finish their first degree.
Yeah, and I think if they can focus in the renewable energy sector, I think it would be great for them. Yeah. Renewable energy has become a major driving force in energy cooperation under the Belt and Road Initiative. China's direct investments in construction project contract values in wind power, photostatic, and hydropower in Belt and Road countries have seen a rise from $1.3 billion and $1.4 billion in 2021 to $2.3 billion and $3.5 billion in 2022. China has very good partnerships, for example, with countries in Africa, and they are able to support the investment. China is very strong on research and innovation in the renewables. China also partners with the other countries. They share knowledge, they share information, and see how best. We'll do our best to keep advocating for renewables, for the countries to take this up. And I think we'll get somewhere with this. It seems that we have plenty choice when we feel hungry, but not everyone does have access to enough food. In 2022, about 735 million people in the world faced hunger. In 2030, almost 600 million people are estimated to be chronically undernourished. It is still time to reverse the situation. As I always say, we have to produce more with less. In Madagascar's Mahitsi, this year has seen the best harvest for local hybrid rice farmers. To achieve self-sufficiency, Madagascar has been cooperating with China in the development of hybrid rice since 2007. Taloha zany nambola le vary tsotra zay fanaovana le vary fambolena isa toa kely mivokatra tamin'izay. Vary taloha, vary vokarinay taloha tsy matody taonanay fa noho nambola le vary hybride zay dia misy ambombava. Madagascar is extremely diverse in altitude and climate, and it takes time to find suitable seeds that work. 所以我们这么多年来都致力于适应马达加斯加的一些新品种在进行研究和开发。这3个品种已经大力的推广了。So far, the total hybrid rice growing area in Madagascar has exceeded 75,000 hectares. Through Belt and Road cooperation, hybrid rice has now been promoted to over 20 African countries, helping solving food security problems in the continent. Here in Tanzania's Morogoro region, a sort of small bean is providing big nutrition. This bean comes from China and brings health and hope of prosperous life. Under a Belt and Road project led by China Agricultural University in collaboration with local authorities, local farmers are trained to intercrop soybeans with maize and to produce milk from these beans. The children and those young women, they can be healthy nutrition-wise. Like many others, Omari earned money by cultivating the soybeans, and he even opened a small canteen. Ambacho wateja wangu wengi nao wanakipenda napotengeneza maziwa ya soya wanakuja wananunua. Lakini vile vile kwa sababu hata mimi mwenyewe natumia kwa matumizi yangu binafsi na watoto wangu. Kwa sababu soya ina protein nyingi. Farmers are losing their land to desertification. This is the case in Nigeria's Kano state, which borders the Sahara. To keep more arable land arable, a group of local and Chinese scientists are taking actions. Several native tree species are being planted here, if the trial goes well. This 4-hectare area of sandy land fenced by barbed wire
will be looking like an oasis not long after. So the intention is that for research, for demonstration, farmers to come and see what we are doing so that they can copy from us, and also to combat desertification. We have little to do here. So we are ready to cooperate. We give him any cooperation because he changed us. This is part of efforts from China to support an initiative called the Great Green Wall, an African program to combat desertification and address food insecurity, and will be eventually benefiting 232 million people in over 10 countries. From hybrid rice, soybean planting projects to combating desertification. These Belt and Road Cooperation projects driven by innovation and technology are helping improve locals' livelihoods. China is uniquely positioned to engage in South-South cooperation. Technical exchanges and knowledge-sharing initiatives are strong in China. The Belt and Road Initiative contributes to achieve the SDGs. Young people are the future of the world, but many of them find it hard to fulfill their full potentials. Globally, more than 1/5 of the 1.21 billion young population are not in education, employment, or training. Various solutions initiated by international organizations draw blueprints to put more young people in class and on duty. Yet turning them into reality for all remains a huge challenge. Some from these developing countries seem to have found their answers. We want to train our youth to be skilled, to be able to do what they need to do. And as we continue to get industrialized, they will take advantage of the skills they learn. And this way, we are going to get to the next level of development. Here is a modern farm. Herbert Agaba, an agricultural drone pilot, is flying an agricultural drone to spray pesticides to rice fields. It's a big process. It is technology, new technology here. So I'm still learning. Agaba is the first professionally trained agricultural drone pilot in Uganda. He learned the skills in a training project organized by a Chinese company. The good thing with the Chinese here, when you come and you have the ability, you acquire skills from here freely. They train. And when you are trained, practically, you can be more than that who went to school. This is the East Coast Rail Link ECRL in Malaysia, a Belt and Road project that covers over 600 kilometers of track. It will bring multiple benefits to the country upon completion. If you want to join a mega project, you must have 2 or 3 minimum experience, 2 or 3 years minimum experience. So to join it with fresh grad status is quite important for me. PIKI is a very important platform for me to reach where I am at now. Xiaomin signed up for the PLKI ECRL, the Industrial Skills Training Program, in 2017, after graduating from university. The program is carried out by enterprises, universities, as well as training institutions from both China and Malaysia. It is designed to train 5,000 technicians to support the ECRL project and the railway development in the Southeast Asian nation. According to the International Labor Organization, young women are more likely than men to be unemployed and to be in poor quality jobs. Improved access to training opportunities will help increase the employability of young women. Lulban Workshop, a Belt and Road vocational training program, is providing this kind of opportunities.
اتعلمنا حاجة اسمها الجي كود اللي هو اللغة اللي بيفهمها البرنامج الماشين دي بحيث ان احنا نطلع شكل معين. فكان معانا باشمهندس بيساعدنا ان احنا نتعلم اللغة دي، وانا عن نفسي في مشروع التخرج بتاعي انا بستخدم اللغة دي. در آینده میتوانیم که در 3 سال اینها را از خود باور داریم که در 3 سال میتوانیم که به خوبی استفاده بریم از ها رو و با اونها کار نماییم و چطور کار کردن اونها رو در 3 سال استفاده نماییم. China has a remarkable experience in Tibet. Chinese government is promoting participation of non-state providers in Tibet. Also is helping transform the Tibet experience. Certainly partnership with Chinese institutions, with the institutions from the Belt and Road countries can help us accelerate achieving SDGs and achieving the green development targets. We are losing them, our close neighbors on planet Earth. Due to human activities, there is an alarming 69% decrease in monitored wildlife populations from 1970 to 2018. Biodiversity and ecosystems are essential for human progress and prosperity. In Kenya, the Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway, a Belt and Road flagship project, traverses through the Nairobi National Park and Tsavo National Park. Collaborated with local animal welfare organizations, the project team designed 14 wildlife crossing structures. Towering bridges as tall as 7 meters were built to make sure that animals, especially adult giraffes, can walk freely. Besides, there are more than 100 culverts that are densely dotting the track, thus causing minimal interference to small animals crossing and drinking water. And what we saw is that with the bridges, the underpasses, then this aided actually wildlife movement. What is currently available, I think, has aided and has reduced the fatalities we would expect. In addition to minimizing disturbance to wildlife and designing infrastructure projects, technology is also being used to protect endangered species. In Brazil, Dr. Norberto, better known by locals as the Fish Doctor, has been dedicated to fish breeding and fish release for 35 years. Na piscicultura de Salto Grande, da CTG, nós fazemos a reprodução de várias espécies de peixes. Piracanjuba was once an endangered fish species with a highly uneven gender ratio, 90% male to 10% female. To tackle this challenge, Dr. Norberto is pioneering a powerful, assisted reproductive technology and thus effectively rejuvenating the Piracanjuba population. Isto tudo para a preservação da biodiversidade, para que as espécies não entrem em extinção e para o benefício das populações ribeirinhas que vivem da pesca. Every year, CTG Brazil releases 3.6 million fish along the Parana River and Paranapanema River reservoirs, establishing a resilient local ecosystem. Protecting biodiversity also needs extensive and in-depth international cooperation. Mekong River is the home to Irrawaddy dolphin. Due to illegal fishing, this endangered species once plummeted to a mere population of 80. ក្រមមូលនិធិនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡើងឆានរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មទទួលបានគម្រោងមួយគម្រោងនឹងស្ដីអំពីការកសាងសមត្ថភាពប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទៅលើការពារសត្វផ្សោតទឹកសាបនិងជីវៈចម្រុះ
In recent years, Cambodia has collaborated closely with Chinese experts to gain insights from China's conservation efforts from the Yangtze finless porpoise. A sanctuary was built for the endangered Irrawaddy dolphin. According to the Lansang Mekong River Environmental Cooperation Strategy and Action Framework, the member countries have agreed to work together to better protect regional biodiversity. Currently, China has reached more than 50 cooperation agreements on eco-environmental conservation with relevant countries and international organizations. It has also launched the Initiative for Belt and Road Partnership on Green Development with 31 countries and launched the BRI Environmental Big Data Platform. 通过与共建国家开展双边交流与合作，来保护生物多样性，将中国的经验和工具，比如生态红线、自然资本核算等，与共建国家分享。 We advocate green development to achieve coordinated economic, social, and environmental development, not only to meet the current needs of mankind, but also to build a better future for all as a whole. Buildings, roads, bridges, tubes. People always try to build for the future, but how to do it with more efficiency while also taking into consideration environmental, economic, and social factors, that's a challenge. It took only 2 years and 7 months to build the Exchange 106. The 452-meter high-rise is one of the tallest in Malaysia. 1 floor in 3 days, or even 2.5 at top performance. That was the record in the country once set by this project, as a result of the technologies adopted by a Chinese company. To achieve this, information modeling, virtual reality technologies, and 4D modeling were used for virtual pre-assembly of components. When the physical components arrived in Malaysia, the on-site construction was carried out in accordance with the virtual model. As part of the project, a Chinese-developed hydraulic climbing formwork for lifting platform was presented, combined with a hydraulic climbing formwork, which ensured maximum mechanical and labor efficiency. The Temburong Bridge is about 30 kilometers long. A big part of it passes through virgin rainforests and swamps. A Chinese company undertaking this task pioneered a propped-up method of construction to ensure that the construction of the project does not affect the nature around. So when the crane actually, the crane boom is out, and then the piling machine is, on top of the pile. So the Chinese call it like fishing, with a line going down. So that is what they call that's what they have done in piling, but they have done a very, very good job. Creation of pile foundation, installation of beams, and other operations were performed on a steel platform. In short, a bridge was built on a bridge. To keep mechanical equipment from touching the ground, sinking into swamps, and destroying the rainforest, the ingenious design has made it possible to harmonize economic development and environmental protection. Despite its proximity to the sea, the UAE is one of the most water-scarce countries in the world. Accessible and safe drinking water is a social issue. The Al Quwain desalination project takes an advanced membrane method desalination process to turn seawater into qualified drinking water. RO 反渗透系统就是在原水中施加比自然渗透压更大的压力，使水的浓度由高的一侧渗透到浓度低的一侧，把原水中的水分子压到膜的另一边，变成沉浸水。3 production lines can produce 682,000 cubic meters of fresh water per day,
There are also 5 tanks for storing drinking water with a capacity of 135,000 cubic meters each. Millions of people were provided with clean and high-quality household water. 未来的基建工程呢，它更加适用于应对气候变化的风险，更加推动经济复苏的这个进程，以及更加平衡化区域发展的不平等等这些问题，将会更好地应对当下全球普遍性的一些社会和经济发展的问题。